جی صاحب ایک دفعہ اگلے ایپیسوڈ میں ہمارفا مظفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہم عبدالماجد جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ساز-O-Awaz ٹی وی کے ساتھ. آج کے پروگرام میں بھی ایک اچھی چیز آپ کے لیے ہم لے کر کے آئے. ایک تو یہ کہ مختلف ریسرچ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہوتے ہیں. میں بلکہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ناریل کا تیل کتنا اچھا ہوتا ہے. ناریل کے تیل کا استعمال اپنی روٹین میں بنائیے گا, بالوں کے لیے ہو چاہے آپ کی جلد کے لیے ہے, اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. اسی طرح انار کے بارے میں بھی ایک ریسرچ آئی کہ انار جو ہم اس میں دا بیسٹ اینٹی آکسیڈنٹس اس کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں. انار کا تو عارفہ جی وہ کہتے ہیں کہ جہاں انار اندر آپ کھولیں انار کو جو گولڈن پارٹ ہوتا ہے وہ کڑوا سا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی سونے کی تھالی جو انار کی ہوتی ہے نا, ایون اگر آپ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں تو دیٹ از ویری گڈ فار یور ہیلتھ. ایون اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے تو انار کو تو جو آپ نے کھانا اگر اس کی وہ گولڈن پلیٹ کو بھی یا اس کا جو یلو لیئر ہوتی ہے اگر آپ اس کو بھی کھاتے ہیں دیٹ از ویری گڈ فار دا کولیسٹرول. اسی طرح سے اگر آپ کریلے کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو کریلا آپ جب لیں یہاں سے آپ اس کا میں بڑا آسان سا ایک طریقہ کار بتا دیتی ہوں. اکثر آیورویدک علاج میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کریلے لے کے آپ ان کو فریزر میں رکھ دیں, اس کے بعد اوور نائٹ اس کو فریزر میں رہنے دیں, اگلے دن صبح اس کو نکال کے مسلیں کریلوں کو تو اس کا جو پانی دھو کے اس کو فریزر میں آپ رکھیں فریزر میں, اور اگلے دن صبح ان کو آپ نچوڑیے مسلیے اور اس کا جو پانی نکلے اس کو استعمال کریں. ڈائبیٹکس کے لیے بہت اچھا ہے. مگر اس میں بعض اوقات شوگر لیول اگر آپ ساتھ میں کوئی اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی دوائی کھاتے ہیں جس میں بعض اوقات شوگر لیول زیادہ نیچے بھی چلا جایا کرتا ہوتا ہے, تو یہ تمام چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں. میں بلکہ یہ کہاں سے لیا کہ ریڈیو پہ ہم جب شیئر کرتے ہیں تو میں اس ڈفرینٹ ریسرچز کو پڑھ رہی تھی. تو آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر رس ڈسوزا ہمارے ساتھ ہیں. میک ماسٹر کے ساتھ ہی از اسسٹنٹ پروفیسر میک ماسٹر میں, ہی از ڈائٹیشین ایز ویل. تو میک ماسٹر یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہو رہی ہے. اب ریسرچ کیا ہے کہ بہت سی ایکسپیکٹنگ مدرز ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ریسنٹلی کنسیو کیا, آپ پریگننٹ ہیں یا اگر آپ لیٹر سٹیج میں ہیں تو آپ کے جو ہیلتھ پرووائڈر ہے اس نے آپ کو کس طرح کی ایکسرسائز ریکمینڈ کیا ہے یا کیا اس نے آپ کی ڈائٹ میں کوئی چینج کیا ہے. پریگننسی کے دوران بہت سی خواتین جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو جایا کرتی ہوتی ہیں. میں بڑی حیران ہوئی, حالانکہ میں نے بڑے عرصے سے اس ڈائبٹیز کے بارے میں جو پریگننسی میں ہوتی ہے ٹیمپریری ہوتی ہے اس کے بارے میں سنا, مگر میری جب کل ڈاکٹر رس ڈسوزا سے بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ لیٹر آن ان عورتوں میں ڈائبٹیز 2 ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں, اور بچے جو اس وقت ماں کی ووم میں تھے لیٹر آن گروئنگ سٹیج کے بیچ میں ان بچوں میں اوبیسٹی موٹاپے کا زیادہ چانسز ہیں. تو یقیناً ہم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو پیدا ہوں وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوں, ہیلتھی بھی ہوں اور لمبی عمر بھی پائیں. ماں باپ کی تو یہی خواہش ہوا کرتی ہے نا. تو میں آج جو آپ کو ہمارے ہر پروگرام میں ہی ہم ایمفسائز کیا کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر, بی پارٹ اینڈ پارسل ٹو دس ریسرچ. یس دیر آر کنسرنز آیا کرتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی کیا ہے, میرے رپورٹس کہیں سب کو تو نہیں پتہ چلیں گی. اسی کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ہی از این اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ میک ماسٹر یونیورسٹی. آئی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ڈسوزا دیٹ یو کیم ہیئر. ویلکم ٹو ساز-O-Awaz. Thank you very much for having me. I really appreciate the time and the opportunity to speak with you. Thank you. And Doctor, I told that you are assistant professor at McMaster University, and also you are a dietitian. What kind of students are there these days? Right, so the main types of students that we have or that I teach at the undergraduate level are Bachelor of Health Sciences students, and these are students who have designs on a career in healthcare and medicine, and they are there to learn about various aspects of medicine and basic science so that one day they can help improve the lives of all Canadians. So we have a very ambitious group of students that hopefully we train very well and they go on to do great things. Very well said that یہ ڈاکٹرز ایک دن
तमाम Canadians की ज़िंदगी को बेहतर करने के काम आएंगे. न सिर्फ तमाम Canadians, but there are very many doctors working, doctors without borders, so they That's go right. all over the world. Yes. So the world is global village these days. Tell us something about your research now. What kind of research are you doing? Right, so one of the things we are very interested in right now is ways to break what we call this cycle of diabetes. And as you probably know, people of South Asian origin from Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka are at increased risk of diabetes and heart disease. In fact, we know they're about twice as likely to develop those diseases over their lifetime than other ethnicities. So what we are trying to understand is how can we break that cycle? How can we reduce that risk of developing heart disease and diabetes, specifically in ethnic groups that are more likely to get it? So that's what we're focusing on right now. But why particularly South Asians? Why do they have this tendency to have more chances of diabetes? Our health style, Yeah. our lifestyle? Yes, Yeah. doctor. So we don't know for sure, and that's why I'm still in business, and we're still trying to learn about some of these things. One of the things that we do know is that if two people are the same weight, and one is white Caucasian, the other is South Asian, the South Asian person for that same body weight will tend to have more body fat stores. And those additional body fat stores may make the body a little bit less able to use insulin, so use sugar properly in the blood. And this long-term exposure to higher sugars can lead to diabetes and also increase the risk of heart disease. Here I heard, coming to Canada, I heard, we used to hear that the diabetes and cholesterols and heart disease and all these ones, they come back home in 50s and over. When they get old, they get all these diseases. But here, in your research, you must have found out that the kids have diabetes. Yes, so I don't work directly with children, but I am aware that that's a major problem. And one of the things that we do see now in general, not specific to South Asians, is that a lot of the diseases that we initially saw in adults, like high blood pressure, diabetes, we're starting to see that now in children and teenagers. And there are a variety of reasons for that. We do less activity, our diets have become more and more processed, and we're starting to see those effects at younger ages. And that's part of what we're trying to learn more about. Why is that, and can we do anything to stop it? He asked this question, but I think our lifestyle is different. हम तली हुई चीज़ें बहुत सारी खाते हैं, and of course हम डाइट का उतना केयर नहीं करते. हम हमारे में जो गलतियां हैं उनके बारे में तो हमको पता ही है. So now I'll come back to this research. McMaster, this research is taking place in McMaster. Would you please tell us about this specific research, what we are talking about today? Absolutely. So during pregnancy, many women are at increased risk of developing something known as gestational diabetes, or diabetes during pregnancy. And this state is more common in women of South Asian origin than it is in white Caucasian women. So our research is aimed at understanding ways to help prevent South Asian women from developing gestational diabetes. And as a first step in this research, what we'd like to do is speak with pregnant South Asian women, or women who have recently been pregnant in the last 5 years, and learn from them about what they did with respect to their diet, what care they received from their healthcare team, what they did in the way of exercise, and what could we do better as healthcare providers to come up with a program that is easier for them to follow and that really helps them to do the best for their own health and the health of their baby. Once we gather this information, so we listen to women tell their stories, what we'd like to do is use that information to help them design ways of eating, exercise plans to help future generations of South Asian women reduce their risk of diabetes during pregnancy. So this means तीन चीज़ें, if I understood, and I think we will definitely roll it onto the screen as well. Okay, if somebody was pregnant in last 5 years, they can contact you, or if they recently conceived, they can contact you, or they are pregnant during their pregnancy, 7, 8, 9, 9th month, they can also contact you. That's correct. Yes. In this research, not only
South Asian women, of course it's a research, so you have many Canadian women also taking part in this. In this specific study, we are focusing only on women of South Asian origin. So we have no other ethnicities targeted in this study. So we just want to learn about the South Asian women's experience. Please do call the numbers given on the screen ताकि आप भी इस रिसर्च का हिस्सा हो सकें. हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. And stay tuned, please. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. स्कार्पोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपरमार्केट बटाला सुपरमार्केट 200 मार्कम रोड स्कार्पोरो मार्कम रोड ते एग्लिंटन दा संगम फोन 4162643111 बटाला सुपरमार्केट. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. जी साहब, वेलकम बैक. हमारे साथ मैकमास्टर यूनिवर्सिटीज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रास हमारे साथ हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिसर्च जो कि पिछले 5 साल में अगर आप प्रेग्नेंट थी और तब कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने रिसेंटली कंसीव किया तब कांटेक्ट कर सकते हैं. And you can be part and parcel to this research. Let me get back to the Dr. Saab, calories. Yes. Right now, everybody is very conscious about people even start posting how many calories in one small food bottle. Are they that important to see how many calories you're taking? Because we never, growing up, I never used to look at how many calories I'm taking. I just used to go ahead and eat it, whatever I want to eat. Yeah, so it's an issue of very active debate in the nutrition community right now. Are calories important? And you know, I believe that most of what we've learned today says yes, calories still are important, but one of the things that we know is very difficult to do is measure how many calories we're eating and how many calories we need. So I think knowing the amount of calories in one food is part of the picture, but what I'm more concerned about is your overall diet quality. I tend to focus people less on total counting calories and more just thinking about, am I making healthy food choices? Is this a food that I could grow myself and cook myself, or is it something that I could only get in a package? And if it's something I could only get in a package, then that to me says I probably is not the best choice. We will definitely, this is a very interesting topic, we'll talk about this, but as we were talking about the research at the moment, my concern and question is because sometimes people, they don't come out because they think, you know what, this is my personal thing and I don't want to be publicize it. So this means if you are being called by some pregnant woman or the pregnancy experience in last 5 years, what is the confidentiality of that particular person or patient? Right. So what we will do when someone contacts us is we will just ask a few questions to ensure that the person is eligible for the study. For our own purposes, in terms of contacting them, we will take note of your name and your phone number, but that will be held in a locked cabinet and will not be shared with anyone else other than the study team. With respect to the interviews, we will speak with you, try to learn a little bit about your experiences with pregnancy, and all of those data, once we look at them and read over the interview transcripts, will be anonymized. So we will not use people's names, we will replace that with a pseudonym or a made-up name or a number. Any specific identifying details that people share during an interview will be erased so that we come up with a general story, but we do our best to ensure that no aspects of the story can be traced back to a specific individual. So we take your privacy very seriously,
and we will do everything we can to protect that. And if at any time you're unsatisfied with the way that's being happened, we will speak with you and do it to your satisfaction. How long have you been doing this research? Oh, good question. So I've been doing research in diet for probably the past 10 years or so, and I came on faculty at McMaster about 2 years ago. Now, as I was told, yes, those pregnant in last 5 years or recently conceived, they can contact. Yes. I was told that health partners can also contact you. That's correct. Thank you very much for reminding me. So the other aspect of our study is we want to learn from people who provide health care to South Asian women during pregnancy. So these are physicians, dietitians, nurses, kinesiologists, physiotherapists, and others, to learn about what strategies they use to counsel women during pregnancy, and what do they feel is effective and what isn't. And our goal is to really improve the level of care for women during pregnancy and learn about what works and what doesn't. Thank you. So this this is time to give back to the community, to give back to the next generation, that right. if there is a problem that can be removed or there can be a cure for that. That's right. Again, coming back to diabetes, Yes. Do you think with your research, early research, do you think that every expecting mother is going to be affected by diabetes, or? So no, not every expectant mother. We know that the rate at which expectant mothers develop what we call gestational diabetes, or diabetes during pregnancy, varies a lot. In some groups it may be as low as about 5%, in others it can be high as 10 or 15%. And there are many factors that determine an individual's risk. It can be ethnicity, it can be age, your body weight. So there's a wide range of risk, and your healthcare provider can assess that for you individually. One of the things that we do know is that women who develop diabetes during pregnancy, that is, women who did not have diabetes prior to pregnancy, are at higher risk of developing diabetes after pregnancy and later in life. So we really think it's important to look at this early and prevent that cycle from starting in the first place. What kind of diet do you do, or it is different for everybody? Yeah. So one of the things that we've learned a lot about nutrition over the past, I would say even the past 5 years, is a concept of personalized nutrition. And for many years, we've been giving sort of general recommendations to the entire population. And now the technology is advancing to the point where we may be able to come up with specific recommendations for specific people. In some of our individual interviews with women to date, we've learned that that has been one thing that has been frustrating. They receive advice that is not tailored to their specific lifestyle, and it makes it very hard to follow. So our hope is that through this study and through future studies, we will come up with better ways using technologies such as apps and iPhones to really give real-time feedback to women about what specific foods they eat are affecting their body in what way. We're not there yet, but this is kind of the first step to learning that, and I think in the next 10 years we'll learn a lot more. It's been seen that there are few things not covered by OHIP. So for example, if a healthy person, they want to come to you to what is that? Get the guidance for diet. Guidance for Yeah. the diet and everything. Yeah. So I think there are charges involved. So and I believe you must be very busy in the McMaster research as well. That's right. So what do you advise to them? So people that want to come and see me, for example. So right now I'm not seeing patients directly. I'm mainly involved in my research, and any patients that I do see are through our research studies. In terms of health coverage for dietitians, I believe that every person on insurance plans are different, but if there are specific diagnoses such as type 2 diabetes, counseling with a dietitian and a nurse practitioner is generally covered by OHIP. What's difficult to get are individual assessments with dietitians for other health conditions. So just, for example, people just looking to lose a little bit of weight, that there sometimes is a fee associated with that. Diabetes is directly associated with it is mother of all sicknesses. It causes silent heart attacks. Would you please throw some light on this as well?
Yeah, so one of the things I learned very early in my training and stuck with me forever is that diabetes is a heart disease, a heart attack waiting to happen. One of the things is that high levels of glucose or sugar in the blood over time put a great stress on your heart to pump, and it increases levels of inflammation in your body. And this state is what we call a pro-inflammatory state. So the body is in a constant state of defense against a potential attack. And that state itself, over a long period of time, can raise your risk of having a heart attack. And one of the issues is that for many people, high blood sugar and high blood pressure, specifically high blood pressure, it comes without any symptoms. So you don't know that you have high blood pressure. But the stress on your body that these things cause eventually may lead to a heart attack. So if you are someone who's been diagnosed with high blood sugar or high blood pressure, very important to follow your doctor's recommendations, because you may not get a warning sign, and the first warning sign you get may be more serious than you'd like. Yeah, it can be a silent, you don't even realize right. any of the symptoms. Yeah, yeah. What about stress? Yeah. Stress, what I heard is stress is one of the main causes of all these. Yeah, I think it's difficult to know exactly in a specific person what may have caused that final event that leads to a heart attack. And I'm not a physician, I'm not a cardiologist, so I can't comment further on what that might be. But stress, lifestyle, poor diets, lack of physical activity are all contributors to what we call heart disease and eventual heart attacks. So certainly something that's interesting, but there's a lot of ongoing research into what those factors are. Would you suggest everybody to have their dietitian if they feel that there was some sickness in the family? So you suggest to have their own dietitian? I think in an ideal world, it would be great if people could have wide access to dietitians and learn about their specific health conditions and what are the best diets to follow for those health conditions. I think it would be great. So what are you suggesting is everybody, all these South Asian foods that we have been eating all our lives, you must be familiar of all those ones. Yeah. They're very tasty food. They are. So we should quit all those ones and start eating The lifestyle veggies? has changed Yeah. these days. Yeah. Start eating veggies? So it's a very complex question, and I think if I could sum it up to sort of 1 or 2 points, one of the big issues that I would say is that a lot of us eat too much food in general. So it's very easy to eat lots of rice, lots of tasty snacks, and that's really where things, I think, need to start changing. We need to focus on portion size and just eat a little bit less. So still have our tasty things, but have them in moderation, have a little bit less. And I think the second aspect to that is we need to think about what foods we are choosing. So there are many foods in South Asian diets that are actually quite healthy, like dal, lentils, chana, are all very good. And we certainly have a lot of members of our community who are vegetarian. So I think for us the issue is learning a little bit more about how to balance the amount of food with the types of food, and that's something that we hope to learn more about with our studies. साहब बाज़-औक़ात वक्त होता है जब हमने कम्युनिटी को गिव बैक करना है. This is not community, this is to give back to our next generation as well. मैकमास्टर यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च का हिस्सा बनिएगा. डॉक्टर साहब ने आपको क्लियरली बताया कि इसमें तमाम इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी. आप कॉल कर लीजिएगा. इसमें पिछले 5 साल में अगर आपकी प्रेगनेंसी थी, या अगर आप रिसेंटली प्रेग्नेंट हैं, या कोई फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है, तो इस मैकमास्टर की रिसर्च का हिस्सा ज़रूर बनिए. Don't forget doctors and dietitians too. डॉक्टर्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि आपके पेशेंट्स ने अगर कोई ऐसी कंडीशन थी तो क्या सूरत हाल रही. थैंक यू डॉक्टर रास. Thank you very much. I appreciate your time. और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिलेगी. सारा टेलीफोन नंबर, वेबसाइट, कैसे डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कांटेक्ट डॉक्टर रस एंड we'll be right there. We'll come back after a short break. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need.
Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. بیتے دنوں میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا. نقصان تو ہر نقصان بہت بڑا ہوتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. عبدالستار ایدھی بہت بڑا نام، بہت بڑی شخصیت، بہت کام کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی جان بچ گئی یا جس کے پیارے کو کفن نصیب ہو گیا یا قبر نصیب ہو گئی، جس نے کاوش کر لی اس کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی. بہت کام کیا انہوں نے، بے انتہا کام کیا. جتنی بھی آف کورس وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر جتنا کام انہوں نے کیا انبلیویبل. اور جناب عبدالستار ایدھی، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ نیک انسان تھا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. اور مگر وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ رہے تو تب بھی لوگوں کی ضرورت بن کے رہے، اور آج وہ ہمارے ساتھ اگر نہیں بھی ہیں تو لوگ ان کو بہت پیارے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں. 97% پیپل آئی ووڈ سے، 3% یو نو واٹ، وہ تو اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہے، ان کا کیا کرنا. بہرحال عبدالستار ایدھی، ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ گینیز بک آف ریکارڈ میں پاکستان کا نام عبدالستار ایدھی کے توسط سے، کہ سب سے بڑا ایمبولنس کا فلیٹ انہی کا تھا. بہت سے اچھے کام انہوں نے کیے، اچھے ہی کام کیے، سارے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا، ورنہ کس کا دل نہیں not to کرتا forget آرام ہو. ان کی بیگم بلقیس، ان کی آف کورس ایک بات میں آپ کو کیا بتاؤں گی، جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنی فیملی کی اور دوستوں کی سپورٹ ہوتی ہے. جب ہم برا بھی کرتے ہیں تو کمپنی جیسی ہوتی ہے اسی طرح کا کام کرتے ہیں. تو عبدالستار ایدھی صاحب جو ہیں، ظاہر ان کی فیملی نے، لوگوں نے، عام پاکستانیوں نے بہت سپورٹ کیا. یعنی انہوں نے لاکھوں کی جو ڈونیشنز ریز کی، کس سے؟ عام پاکستانیوں سے. تو بہت زیادہ لوگ، 97% اچھے لوگ دنیا میں ہیں. اینی ویز، آج ٹورنٹو میں بھی بہت سی جگہوں پہ ٹریبیوٹس دیے گئے ہیں. آج ٹورنٹو میں بھی ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. جناب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس ٹریبیوٹ میں. تو رضا ہمارا بہت پیارا بیٹا رضا، ہماری ٹیم کے بڑے اسٹرانگ ممبر ہیں، آؤٹ سائڈ کی ساری کوریج رضا دیتے ہیں. آئیے رضا کے ساتھ آپ کو لے کر کے چلتے ہیں عبدالستار ایدھی کے ٹریبیوٹ دینے کے لیے جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس میں. آج ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، پوری کمیونٹی، خالی پاکستانی کمیونٹی نہیں، باقی جتنی کمیونٹیز مسیساگا آل اوور دا جی ٹی اے جتنی کمیونٹیز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں ٹو پے ٹریبیوٹ ٹو دا لیجنڈری ہیومینیٹیرین عبدالستار ایدھی صاحب. ان کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے سب کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ 2 نان پیرشیبل فوڈ آئٹمس لے کے آئیں، جس کو ہم نے یونائٹڈ وے جو فوڈ بینک ہے اس کو دیا ہے، اور آگے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا آل دا لوکل فوڈ بینکس. ہمارے پاس مسلم ویلفیئر سینٹر آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے، اور ڈفرینٹ ریلیجیس فیتھ کے لیڈر دے ور آل ہیئر. وی ہیڈ پیپل ریپرزینٹنگ ہندو کمیونٹی، کاپٹک کمیونٹی، کیتھلک کمیونٹی، اینڈ وی ہیڈ پیپل ریپرزینٹنگ سکھ کمیونٹی. سو جو سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی، وی سو دیٹ دیر ور سو مینی یوتھ دیٹ گاٹ ٹوگیدر، اور یہ جو ایدھی صاحب کی لیگیسی ہے ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں. تھینک یو
so much, Ash TV, for coming here and covering this great event for Edhi Saab. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं कनाडा में बैठी हूँ, कराची से आई भी हूँ और यहाँ पर बड़ी खुशी हुई देख के कि ईदी साहब को यहाँ भी याद किया जा रहा है और इतने प्यार मोहब्बत से यहाँ पर उनके बारे में जो बातें की गई हैं, और तो ये खुशी होती है कि हमारे एक पाकिस्तानी फ़र्द को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है यहाँ पर और उनकी सारी अच्छाइयाँ बयान की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर डोसल है और आज हम जमा हुए हैं एक अजीम शख्स, दुनिया की अजीम शख्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। आपको अंदाज़ा होगा मैं किनका जिक्र करूँ, अब्दुल सत्तार ईदी। मेरा ज़ाती मौका मिला है मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का कई दफ़ा। क्या ग्रेट पर्सनालिटी है, उन्हें तो हमें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए एक्नॉलेज करना चाहिए था। बहरहाल ही विल बी एन कंटिन्यू टू बी एन इंस्पिरेशन नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तानीज़ बट फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने जो काम किया है उसका जवाब नहीं है। जो उनका मोटो है कि जी मेरा रिलीजन ह्यूमैनिटेरियन से शुरू होता है, जो कि एन नुक्ता है, फोकल पॉइंट है फॉर ऑल रिलीजन्स। सो आज आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितने लोग जमा हुए हैं और इकट्ठे फूड बैंक के लिए भी कंट्रीब्यूशन हुई है। तो कम्युनिटी इकट्ठे हो रही है यहाँ कनाडा में और मैं कम्युनिटी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो माशाल्लाह इतनी मैच्योर हो गई है कि इन सारी चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने के लिए खड़ी हुई है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर और ये है खदीजा। हम जो आज ईदी साहब के लिए प्रोग्राम में हमने मेमोरियल सर्विस रखी थी ईदी साहब को एक ट्रिब्यूट देने के लिए। उसके वन ऑफ द टीम मेंबर्स हैं और बस आई थिंक ये तो लोगों का कम्युनिटी की तरफ से लोग आए हैं, ईदी साहब के नाम की वजह से आए हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। आई थिंक ईदी साहब जो इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और कोशिश ये है कि ईदी साहब के पैगाम को और आगे पहुंचाया जाए। उसी की वजह से हमने यहाँ पर लोगों से नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स लाने को कहा था और लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर नॉन पेरिशेबल खाना लेकर आए, जो हमने यहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वे को डोनेट करा और उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट रही और आगे भी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ईदी साहब के काम को जारी रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम खदीजा है एंड आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। वी हैव ट्राई टू पे ट्रिब्यूट ईदी साहब को और अपार्ट फ्रॉम द डोनेशंस नॉन पेरिशेबल फूड्स की जो यूनाइटेड वे कर रहा है हमारे साथ, वी ऑल्सो इन्वाइटेड बहुत सारी डिफरेंट रिलीजन की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को ताकि वो आएँ and to give tribute to Edhi Saab and give speeches about humanitarian efforts और different किस्म के charity efforts so that हम Edhi Saab की याद को ताज़ा कर सकें। और से आया हूँ और यहाँ आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अब्दुल सत्तार एधी साहब, जो मैंने खुद लाहौर में उनको चंदा दिया जब वो माल रोड पे लीगर के पास चंदा इकट्ठा कर रहे थे किसी कैंसर के मरीज़ के लिए, तो वो इतने सादे इंसान थे कि ना वो कभी फजूल खर्ची करते थे ना वो पैसे को ज़ाया करते थे। उन्होंने बेशुमार इंसानों की उनके दीन मज़हब मसलक के ख्याल रखे बगैर मदद की। वो हिंदुओं की लाशें उठाते थे, वो शियाओं की, सुन्नियों की, जो लोग सड़े हुए गली हुई लाशें उठाते थे उनकी बेगम उनके साथ थी। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उनके कदमों पे चलने की कोशिश करूं। खुदा ताला उनको जन्नत में आधा मुकाम दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और मियां नदीम साहब इकट्ठे मैसेज दे रहे हैं। हम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ईदी साहब के लिए 250-300 बंदा आया, सारी कम्युनिटीज़ के लीडर आए। मिसिसागा की 10 कम्युनिटीज़ के लीडर उधर मौजूद थे जिनमें हर मज़हब, हर रंग और हर नस्ल के बंदे थे। वी आर थैंकफुल टू इकरा खालिद MP, वी आर थैंकफुल टू हरिंदर ठाकर एंड वी आर थैंकफुल टू मेयर ऑफ मिसिसागा बॉनी कराम्बी जिन्होंने मैसेज दिया। अब मैं मियां नदीम साहब को कहूँगा कि वो भी चंद लफ्ज़ करें। हाँ जी, ये एक बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम था जो स्पेशली हम शुक्रिया अदा करते हैं हिफ्ज़ा मूसा का कि इतने प्यार से, इतने दिल से और उन्होंने अपने अच्छे तरीके से इसको आजमाया और हम सब लोगों ने आके ईदी साहब के लिए दुआएं भी की, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं भी की और हम सब लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पे भी ईदी साहब के लिए उतनी ही तकलीफ़, उतना ही दुख है। अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, उनको जायब। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं ये कहूँगा कि आप फूड डोनेट करें यूनाइटेड वे को, मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ईदी साहब की इससे बड़ी खिदमत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पे ईदी साहब के लिए
جو ٹریبیوٹ کرنے ان کو ٹریبیوٹ ان کی خدمات کے لیے یہاں پہ کینیڈا میں ہم لوگوں نے اس کمیونٹی کا حفظہ موسیٰ صاحب نے ارینج کیا تھا. بے تحاشا اچھا رہا ہے, لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چلا ہے کہ ایدھی صاحب کی خدمات کا اور ہماری جنریشن کا اور بینگ اے پاکستانی ایدھی صاحب کی جتنی بھی خدمات رہی ہیں. اور مجھے ایک فخر ہے کہ آج میں اس کمیونٹی کا حصہ تھا. اس ٹریبیوٹ میں میں نے بھی شرکت کی ہے اور ساری کمیونٹیز نے ہم نے شرکت کی ہے. شکریہ. السلام علیکم, دس از سعدیہ. یہاں پر میں جو ہوں آج عبدالستار ایدھی صاحب کی وجل کے لیے یہاں پر ہم سب گیدر ہوئے. ایدھی صاحب کی جو ہیومینٹی کے لیے جو سروسز ہیں اٹس انفارگیٹیبل. ساری زندگی جس انسان نے اتنی سادگی سے گزارا, ایک میسج دیا ہیومینٹی کو کہ ریلیجن از نتھنگ اف یو آر اے گریٹ ہیومن بینگ. آج اس پوری دنیا میں جو بھی خدمات ہم ان کو لے کے, پاکستان سے وہ بلانگ کرتے تھے, پاکستانی ہونے کے ناطے جو پوری دنیا میں ان کی کنٹریبیوشن ہے ہیومینٹی کے لیے, اٹ از انبلیویبل. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی ان کے کریکٹر کے بارے میں, ان کی خدمات کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں کہ کس طرح انہوں نے خود ایک چارپائی پر بیٹھ کے سادی زندگی گزاری, سادے کپڑوں میں, اور زمین پر بیٹھ کے کھانے والا انسان, جو کہ آج از دا میسج فار دا ہول ہیومینٹی. ریلیجن اسٹینڈس نو ویئر بٹ ہیومینٹی از دا گریٹ سورس ٹو کنیکٹ پیپل. اٹس اے گریٹ کنیکٹیوٹی ٹو بیکم اے گریٹ ہیومن بینگ. دیکھیں جی, عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں ٹورنٹو کے شہر مسیساگا میں عبدالستار ایدھی کے اعزاز میں, اس کی میموریل کے حوالے سے. اور آج عبدالستار ایدھی بہت شدت سے ہم لوگ ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں. پاکستان سے ایک بہت بڑا مسیحا اور ایک وہ شخص جو کہ پاکستان نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کا ایک عالمگیر مانا جاتا تھا, آج ہم سے جدا ہو گیا ہے. اور عبدالستار ایدھی وہ ہستی تھے جنہیں ناممکن کو ممکن کرنا آتا تھا. عبدالستار ایدھی کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ایم کیو ایم کینیڈا کی جانب سے عبدالستار ایدھی کو ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تھینک یو. آج جو عبدالستار ایدھی صاحب کے سلسلے میں جو بھی ایک یاد میں ان کے ایک پروگرام ہوا تھا, عبدالستار ایدھی ایک نیشن کے لیے ایک بہت بڑا نام, ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نام, ایک بہت عظیم شخصیت سے ہم محروم ہو گئے کیونکہ انہوں نے بہت سی خدمات انجام دی پاکستان میں. انہوں نے ہر ایک کے مذہب سے ہٹ کر ہر ایک کا انہوں نے اسی طرح بالکل خیال کیا. ہر ایک کے ساتھ انہوں نے بالکل برابر سے, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے مسلمان ہو, ہر ایک کو انہوں نے برابر کا ساتھ دیا. عبدالستار ایدھی کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے اور ان کا مقام بلند کرے. تھینک یو. السلام علیکم جی. آج ہم ایدھی صاحب کی یاد میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ایدھی صاحب کو یاد کریں بلکہ ان کا جو مشن ہے ان کو ہر شخص اپنا مشن سمجھ کے اس کو آگے بڑھائے اور انسانیت کی خدمت کرے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایدھی صاحب جیسی شخصیت عطا کی اور انہوں نے بغیر کسی رنگ و نسل کے, بغیر کسی مذہب کے, فرقہ کے, انہوں نے انسان کو انسان سمجھا اور انسانیت کی خدمت کی. اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں
کہ ईदी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से था और हम उनको सल्यूट करते हैं। हम लोग यहाँ आज ईदी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि बहुत से डिफरेंट कम्युनिटी से लोग, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि वो इतने बड़े लीडर थे जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की और हमारा यहाँ मकसद ये था उनको याद करना और फिर ये महसूस करना कि जो ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई थी वो हम पर भी ज़िम्मेदारी आती है उनके जाने के बाद कि हम उनके मिशन को जारी रखें और अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक कंट्रीब्यूट करें, एक दूसरे की खिदमत करें और इंसानों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। Hi, we are here gathered to put a tribute to Mr. Edhi Saab. He was a great person and a father for our nation. It's a great turnout. We Team Hibza have done a great hard work and everybody has came here with a lot of food to donate to the United Dry Food Drive. And it was a great event and we have a lot of honor for Mr. Edhi Saab. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सब जमा हुए हैं यहाँ पे विजल के लिए ईदी साहब के। हम लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे उनकी जो कोशिशें और जो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए किया और टोटली इंसानियत के लिए किया। मैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से मुशर्रफ साहब की ग्रुप की तरफ से आप लोग सबको इस बात को कहने में ज़ाहिर है मेरा फ़र्ज़ भी बनता है और हमें बहुत ही अफसोस है कि हमारे मुल्क का एक सेंट जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित करके गए हैं और अल्लाह ताला हम सबको जो है तौफीक दे कि हम उनके थोड़ा भी मैं समझती हूँ ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू बी फॉलोइंग हिम 100%, ही वाज अ एंजल, लेकिन अगर हम 30% भी उन जैसे बन सकें तो दिस वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। और इंशाल्लाह दुआएं उन सब के साथ हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हक़ में अच्छा हो आगे भी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साबिर गाया। मैं सत्तार ईदी को 88 में ये मेरे घर पे आए थे। सबियुद्दीन मंसूर साहब और इन्होंने एयरपोर्ट से मैं ही लेकर आया था। मेरे घर पे आकर के इन्होंने खाने पे बैठे, टेबल पे नहीं बैठे। हमने टेबल पे कहा कि आए बैठे तो बैठ, तो कहते नहीं मैं नीचे बैठ के खाऊंगा। तो मुझे इतना अच्छा लगा इतने अरसे के बाद हमने भी उनके साथ नीचे बैठ कर के खाना खाया। सत्तार ईदी जैसा आदमी हेल्प करने वाला कोई नहीं हो सकता। Assalamualaikum. Today we were here and we were bringing parish foods for donations for the Edhi cause. And it's a really great cause. And we're the volunteers that were working today, and it was a great event. A lot of people came, and all the food's being donated to United Way. We didn't take any money because we didn't want to be the middleman, and like a lot of foundations don't really bring it to the actual cause. So we took parish foods, and it's all going, and it's going to be great. There's a lot more events to come, so make sure you go on our Facebook page or message one of us, and you can volunteer as well. It's great. And do whatever you can because every small step makes a huge difference. Edhi Saab was a great humanitarian. Unki services to less privileged in Pakistan are unforgettable. Unhone jo kuch kiya, unhone supporting orphans, Edhi homes और Edhi centers के ज़रिए उन्होंने उनकी हर स्कीम जो है वो we are proud of Edhi Saab और भी अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि उनको जवाल रहमत में अता करे। जी साहब, कैसा लगा आपको? रज़ा साहब के इंटरव्यूज़ आपने सुने और वहाँ के लोगों के तासुरात आपने सुने और ये जद्दोजहद ऐसी चलती रहेगी और हम ज़िंदगी बज़ाते खुद जद्दोजहद का नाम है। एग्जैक्टली। और मुझे कभी कभी लगता है कि हम चलते फिरते एटम बॉम्ब से, हर आदमी अपने अपने मसाइल लेके चलता फिर रहा है। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर हम जिंदा हैं तो अपने मसाइल से नबरदाश्त माफ़ी हो सकते हैं। आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को देखने